Sheikh Shoaib will give some points of benefit with regard to learning. Yeah, some nasiya, and then you would go on to explain how to kind of differentiate singular and plural and all that. Inshallah, whatever the Sheikh says, inshallah I'll be translating if there is a need, inshallah. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem. शुरू करने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग उर्दू समझते हैं? माशाल्लाह, नहीं बोलना, लिखना नहीं। तो चंद नसीहत की बातें करेंगे, उसके बाद फिर जो आप पढ़ चुके हैं वाहिद, सिंगुलर, प्लुरल, जमा वाहिद का थोड़ा अपने आप को समझाऊंगा, इस तरह से आप उसको पहचानेंगे। नहीं, अब मैं नसीहत थोड़ा उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कई हफ्ते से मुसलसल दुरूस में आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं आप सभी को मुबारकबादी पेश करता हूँ, इसीलिए कि आप लोग जिस मकसद से आए हैं वो बहुत ही मुबारकबादी के लायक है। क्यों? कि आप कुरान मजीद को समझने के लिए, हदीस रसूल को समझने की खातिर आप यहाँ पर आए हुए हैं, ताकि अरबी ज़बान की कवायद, ग्रामर को सीखें और फिर कुरान मजीद की तिलावत करें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर क्या बयान फरमाया है आप उसको समझें। शायद इसी खातिर आप लोग आए हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी कोशिश और आपकी मेहनत और इस लगन को कबूल फरमाए और मजीद इस सिलसिले में पढ़ने सीखने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। आप लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन हमारे पीछे एक दुश्मन लगा हुआ है, आप सभी को मालूम है, वो है शैतान। शैतान ये चाहता है कि इंसान को सही रास्ते से हटाकर गलत रास्ते पर लगा दे, तौहीद से हटाकर शिर्क और कुफ्र की रास्ता में लगा दे। तो शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है और ये कहता है आप क्यों यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, खामखा 3 घंटे के वक्त बर्बाद करने के लिए, घरेलू बहुत सारे काम हैं, अगर आप कर लेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो शैतान जो है ना हमारे दिलों में और ज़हनों में वसवसा डालता है, और यही वजह होता है कि एक शख्स शुरू में जज्बात के साथ पढ़ना शुरू करता है, और जब 1, 2 या 1 महीना पढ़ने के बाद शैतान उसके पीछे जब लग जाता है और वो शैतान के चुंगल में और उसका पास उसके बातों पर जब वो आ जाता है तो फिर वो छोड़ देता, चलो भाई क्या पढ़ लेंगे, इतना पढ़ लिया ना, इतना ही काफी है हमारे लिए। तो ऐसा नहीं होना है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस नियत से आप लोग आए हुए हैं आप उस पर बरकरार रहिए, और कहीं शैतान की तरफ से अगर आपके दिल में वसवसा आए तो आप फौरी तौर पर जान लें कि हमारे पीछे दुश्मन आ चुका है। तो आप अपने को संभाल लें और औज़ुबिल्लाह पढ़ते हुए आप आगे बढ़िए। सबसे पहले आप ये बात नोट में रखें, और यहाँ पर जो आप लोग आए हुए हैं तो आप ये ना जाने कि सिर्फ पढ़ने के लिए, बस इसमें अजर सवाब भी है, और बस औकात अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर बैठने से, जिक्र अज़कार करने से और दिन की बात सीखने और सिखाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना खुश होता है कि इंसान के गुनाहों को भी माफ कर देता है। इसके लिए मैं आपको एक हदीस पेश करता हूँ, बुखारी की हदीस है, और हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन यतूफूना अत-तरीक, ऐ यतूफूना फी तरीक, कि अल्लाह के लिए कुछ फरिश्ते हैं जो रास्तों में घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। वयल्तमिसून अहल ज़िक्र, और अहल ज़िक्र जो लोग जिक्र व अज़कार करते हैं या इसी तरह दीनी मजलिस में बैठे रहते हैं और दिन को सीखते हैं, तो इस तरह की मजालिस को ढूंढते रहते हैं। और इदा वजदू, जब वो लोग पा लेते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं जो दीन को सीखते हैं, कुरान मजीद का इल्म को सीखते हैं,
حدیث رسول کے علم کو سیکھتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں. اس طرح کی جب مجلس کو فرشتے پا لیتے ہیں تو اپنی پروں میں جو ہے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں ان کو, اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اسے پوچھتا ہے, حالانکہ اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے, لیکن اس کے باوجود پوچھتا ہے اللہ رب العالمین, فما یقول عبادی, میرے بندہ کیا کر رہے تھے دنیا میں, تم بتاؤ. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارا بندہ یکبرونک یسبحونک ویمجدونک کی طرح تسبیح بیان کر رہے تھے, تیرا تحلیل بیان کر رہے تھے, اور اللہ اکبر سبحان اللہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اس مجلس میں بیٹھ کر کے. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ حل رعونی, کیا وہ مجھ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں لا واللہ, نہیں اللہ رب العالمین, اللہ کی قسم, اللہ آپ کو وہ لوگ دیکھے ہی نہیں ہیں. تو اللہ فرشتے کہتے ہیں لو رعانی, اگر وہ لوگ مجھ کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ تو فرشتہ کہتے ہیں پھر وہ لوگ تو عبادت میں اور ریاضت میں اور دین کے سیکھنے میں اور ذکر و اذکار کرنے میں اور زیادہ کرنے لگتے, اس میں زیادتی بڑھ جاتی ان کو, اور زیادہ عبادت کرتے. پھر پوچھتے ہیں اللہ رب العالمین کہ وہ لوگ کیا سوال کر رہے تھے, مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تیرے جنت کے بارے میں وہ لوگ سوال کر رہے تھے. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ حل رعوہا, کیا وہ لوگ جہنم کو دیکھا ہے جس کے بارے میں وہ لوگ سوال کر رہے تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں لا واللہ, اللہ کی قسم وہ لوگ تو جنت کو دیکھا ہی نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر وہ لوگ کیا کرتے؟ وہ لوگ جنت کو دیکھ لیتے تو جنت کی طلب میں وہ لوگ اور زیادہ کرنا شروع کر دیتے. بغیر دیکھے ہوئے جب وہ لوگ اس طرح یعنی دین کی بات کو سننے کے لیے, دین کو سیکھنے کے لیے ذکر و اذکار کرتے ہیں, بغیر دیکھے ہوئے اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو اس کے لیے اور مزید کوشش کرتے. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر پوچھتا ہے تتعوذون, کہ کس چیز کے بارے میں وہ لوگ پناہ طلب کرتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں وہ لوگ جہنم کے بارے میں پناہ طلب کرتے. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کیا وہ لوگ جہنم کو دیکھا ہے؟ تو پھر فرشتے وہی جواب دیتے ہیں نہیں اللہ, وہ تو جہنم کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ جہنم کو دیکھ لیا ہوتا تو کیا کرتے؟ تو پھر فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ لوگ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر اور زیادہ اس سے ڈرتے اور پناہ طلب کرتے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے فغفرت لہم, کہتے ہیں اشہدکم, میں تم کو گواہی بناتا ہوں. فرشتوں کہتے ہیں میں تم کو گواہی بناتا ہوں, غفرت لہم, میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا. کن لوگوں کو؟ جو لوگ دین سیکھنے کے لیے ذکر و اذکار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, میں ان تمام کے تمام لوگوں کو میں نے معاف کر دیا ان کے گناہوں کو. تو ایک فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ رب العالمین وہاں پر ایک ایسا شخص تھا جو بہت ہی بڑا گنہگار تھا, اور وہ اس نیت سے نہیں آتا مجلس میں, راستہ میں چل رہا تھا, اور اسی کے درمیان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی کام تھا, کسی کام کی وجہ سے وہ اندر آ گیا, لیکن وہ بہت بڑا گنہگار ہے. وہ خاص کر اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ میں درس میں بیٹھوں, بلکہ کسی کام کی وجہ سے آیا اور وہاں پر بیٹھ گیا. تو اللہ رب کہتے ہیں کہ اس طرح کی مجلس میں جو بھی بیٹھتا ہے میں کسی کو محروم نہیں کرتا. سبحان اللہ. دیکھیے کہ اس طرح کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ رب العالمین کو اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے, اور جو لوگ اس مجلس کے اندر آئے بغیر نیت کیے ہوئے اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف کر دیتا. تو ہمیں سے ہر شخص یہ دھیان میں رکھے کہ یہاں پر جو ہم لوگ آئے ہوئے ہیں کسی دنیاوی خاطر نہیں, دین کے خاطر آئے ہوئے ہیں, دین کو سیکھنے کے لیے, قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے, حدیث رسول کو سمجھنے کے لیے. اور جب آپ عربی زبان کو سیکھیں گے, اس کے قواعد کو سمجھیں گے, تب جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو وہ چاشنی اور وہ مٹھاس جو آپ کو ملے گا تو اس وقت آپ کو معلوم ہوگا. ان میں سے جو بھائی ہے جو کچھ پڑھے ہیں, جب وہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, بھائی الحمد کا معنی کیا, رب کا معنی کیا, عالمین کے معنی کیا, جب وہ لوگ جانتے ہیں اسے پڑھتے ہیں تو اس کے دلوں کی جو کیفیت ہوتی ہے اور کچھ ہوتا ہے. اور جو لوگ بغیر معنی اور بغیر سمجھے قرآن کو پڑھتا ہے تو جس طرح آپ کھانا میں بغیر نمک کے کھاتے ہیں ویسے ہی ہے,
तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि आप लोग मेरे माँ और बहनें और तमाम हजरात को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद से आप आए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों के मकासद को पूरा करे। इंशाल्लाह अभी आप लोगों को जो लोग 2 शेख पढ़ा चुके हैं उनका कुछ मैं खुलासा आपको बताने वाला हूँ। आप लोग वाहिद यानी सिंगुलर और इसी तरह डुअल जो तस्निया होता है वो भी पढ़ चुके हैं और जमा प्लुरल तीनों को आप लोग पढ़ चुके हैं। तो उस तीनों को मैं समझाता हूं कि किस वक्त आप समझेंगे कि ये वाहिद है, सिंगुलर है, प्लुरल है, इस तरह किस तरह समझेंगे उसके लिए चंद अलामत हैं, उन अलामतों को मैं आपको समझाता हूं। ये क्या है जी? सही अल इस्म जी। अब इस्म की तारीफ अभी हो चुका है आपके सामने कि इस्म किसको कहते हैं। तो अभी इस्म के कई अक़साम हैं, कई किस्में हैं, लेकिन यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं तादाद के एतबार से 1 2 3 अब जो कहते हैं एक किस्म है, 2 आदमी है, 3 आदमी है, 4 आदमी है, उस एतबार से इसके 3 किस्में हैं। नंबर 1 वाहिद। वाहिद के माने क्या पढ़ चुके आप लोग? सिंगुलर। मुसन्ना अरबी है ये, इसको तस्निया जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डुअल डुअल जो भी हो आप समझिए, DUAL डुअल जी। उसके बाद एक है मजमू, ये मीम है सुकून, नहीं जमा का मजमू जमा प्लूरल जी। सिंगुलर डुअल प्लुरल मजमू। तो अब आप समझ में नहीं आया जमा जीम मीम एंड आइन जी। जी करेक्ट है ये नंबर चलेगा ना? चल नहीं रहा अभी। ये मीम है मुस्लिमातुन, आप लोग लिख चुके हैं इससे पहले? मुस्लिमातुन मुस्लिमतुन जी। तो जी सिंगुलर में जो है 2 तरह है। वाहिद जब होगा सिंगुलर तो मुस्लिमुन मुस्लिमातुन। अब ये जो है मुजक्कर मेल और ये है फीमेल। तो मेल के लिए कोई अलामत नहीं है, कोई पहचान नहीं है। फीमेल के लिए पहचान है, वो क्या है? ताय मरबूता, वो आप पढ़ चुके हैं। तो जब वाहिद में सिंगुलर में मेल होगा तो उसकी कोई अलामत नहीं, और जब फीमेल में आएंगे तो उसके लिए अलामत का होना जरूरी है। बताइए। आई थिंक रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, इसलिए इंग्लिश में बता देता हूँ जी जी। फॉर दिस इज वाहिद, मुसन्ना एंड जमा, सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल, राइट? Right. Wahid is of 2 types, for muzakkar and muannas. Muslimun is male, Muslimatun is female. Okay, what the Shaykh just said now is, how do you identify a male? There is nothing special identifier for a male. For a female, feminine, the identifier is a ta marbuta. ठीक है इंशाल्लाह। तो ये लिख लिया आप? This?
تو اس کو جو ہے جب ہم تسنیہ بنائیں گے تو مسلمانی، پھر اس کا 2 ہو جائے گا. When you want to make Muslimun into a dual, it becomes Muslimani. 2 male Muslims. مسلمانی. ہل رہا ہے کیوں یہ؟ Yeah, and Muslimatun in the dual form is Muslimatani. If something is not clear, please tell us and we can rewrite. تو اس میں الف اور نون کا زیادہ ہوا ہے. الف نون Sheikh, نہیں آتا؟ یہ لائن کے نیچے نہیں لکھا ہے. اچھا اچھا Line is last, right? ٹھیک. Last. تو اب اوپر میں دیتا ہوں. ہاں جی. تو مسلمانی مسلمتانی، یہ مذکر یہ مؤنث. Muslimani is muzakkar, male. Muslimatani is muannath, female. Now he will, yeah. یہ Muslimani, ہاں جزاک اللہ ہے. Muslimani جی جزاک اللہ. ٹھیک. اور پھر اب اس سے پہچان کیا، جب اب مذکر سے تسنیہ بنایا تو الف اور نون کو زیادہ کیا. So when you made Muslim, a single Muslim into dual, what did we do? We added an alif and a noon. جی یہاں پر مؤنث، تو یہاں سے زیادہ کیا تا نہیں الف اور نون تا کے بعد. یہاں پر میم کے بعد الف نون اور یہاں میم کے تا کے بعد الف نون. When Muslimatun has to become dual, we add alif and a noon, similar to Muslim. When Muslimun becomes Muslimani, you add alif and noon, and when Muslimatun becomes dual, it adds Muslimatani, alif and noon. جی تو اب شیخ ہمارا پڑھا چکے ہیں کہ مرفوعات اور منصوبات اور مجرورات. تو یہ ہے مرفوعات، جب آپ ان کو منصوب میں لائیں گے تو مسلمینی مسلماتینی بدل جائے گا. Okay. What the Sheikh just said was, okay, before that I'll want to say something, right? See, we are learning single words and we are telling something will be marfu, this is the form, mansoob, this is the form, and majroor, this is the form. So what will make it mansoob or majroor, mansoob or marfu or majroor? So there will be words that will be added before that, which will make them a mansoob or a marfu or a mansoob. So when he's saying, right, when you want to make it majroor form, meaning, how do you make it is, there will be some other word which will cause it to become majroor. That's how it is. Right? But marfu is the original state. Yes, correct. And for that we add 2 things in the Yeah, there will be something before the word which will come, which will make it mansoob or majroor. So there will be something, there will be trigger. That's how it will become, if you have been wondering how it becomes mansoob or majroor, there will be something before that. Before this word, which will make it majroor or mansoob. Right? Yeah, sure. پھر اس جمع کا بھی 2 قسمیں. There are 2 types in plural. جمع التکسیر. تکسیر کے معنی ہوتا ہے ٹوٹنا.
broken बोलते हैं. Taksir meaning broke, Yeah. it breaks. Yeah. जी. 1 2 जमाउत तस्हीह. ये हो रहा है. ही पहला जमा उत तकसीर, दूसरा है जमा उत तस्हीह. जमा उत तकसीर के माने क्या होता है? वो वाहिद में प्लूरल से जब आप सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, वाहिद से जब जमा बनाएंगे तो उसका जो वजन होता है वो टूट जाएगा. जैसे रजुलुन रिजालुन, तो अलिफ इस तरह का वो नहीं रहा. जी. What is Jama Taksir is a broken plural. The plurals of, there are two types of plurals, sound and broken. Okay, what is sound is where the primary form of the word is retained. For example, Muslimun. What do we do to make it a plural? We make it Muslimun. If you see the primary form of the word is maintained, correct? That is a sound plural. S-O-U-N-D, sound plural. And there's another type called broken plural, where the primitive form, the original form of the word is not maintained in the plural form. For example, Tajirun. We don't say Tajiruna, right? The plural is Tujjarun. See, that Tajirun, it didn't become Tajiruna. The plural is broken. It's called broken plural. Tajirun, Tujjarun. Yeah. Yes, perfect. और Sorry? But how will we know which word we need to? You will get it by practice, inshallah. Don't worry. Practice is the key for all locks. Inshallah. जमो तस्ही, ता स्वाद हा या हा, ये जगह कम है इसलिए नीचे. जी. जमो तस्ही. इसके फिर दो है. एक है जमा मुज़क्कर सालिम, जमो कर जमो मुअन्नस लिख दो. ये मेरी मिटा देंगे सर. Will raise this? Yeah. So why don't you break the Jama further? That's what we'll do that. Yeah, so not the whole thing. Yeah. In the plural form. Yeah, we'll do that. पूरा मिटा देंगे. चलो मैं कर सुल्तान जमा लिख दो. जमा करेक्ट. सही. ये या हाँ. Right. हाँ. Yeah. जमा Yeah, please speak out. जज़ाकल्लाह. फिनिश. हाँ. ये भी लिख दें. बोल रहे हैं कि लिख दें आप. Some doubt? Can you just pronounce that? जमा उत तकसीर. That one, first one. Tashi. Ta, sod, ha, ya, ha. तस्ही. हाँ हाँ हाँ. Ha. अब ये तो हो चुका है. This is fine. Jamo taksir. Fine. And this for right. I mean, the goal is not to kind of somehow memorize the terminologies. It is there to identify. The examples are the ones you have to remember. So at the end of the day, you want to know what you have learned in Arabic, right? For example, pronouns. Right? What did I learn today? I learned pronouns. What do you call it in Arabic? Zamair. So I mean, the focus is not somehow memorizing the Arabic terminologies. This is for us to know. The focus is to understand the examples. You remember the examples, you'll be able to relate to them, inshallah.
السالم. بس ہو گیا اتنی ہے. جمع المذکر السالمی. سیکنڈ ہے جگہ نہیں ہے نا اس لیے میرا جمع المؤنث. Muzakkar is male, muannas is female. اللہ اکبر. السالم لکھ لیجیے یہاں پر, یہ چند کر لیجیے. جمع المؤنث سالم, سیم یہ. جمع المذکر السالم, جمع المؤنث السالم. Salim. جی Please write, no notes will be sent this time. Please, at least for this. That's why we have been giving everyone time to write, right? جمع المذکر السالمی, جمع المؤنث السالمی. یہاں سے جن کر لیجیے. جی The example for Jam'ul Muzakkar is Salimi is Muslimuna. Correct. تو یہ جمع جب آپ نے بنایا, سالم کے معنی واحد سے جب جمع بنا گیا تو صحیح سلامت. مسلمون میم کریکٹ, سین لام میم, کوئی اس پہ ٹوٹا بھی نہیں گیا بھی نہیں. مسلمون اسے جوائن کر دیا واو اور نون کو, یہ واو اور نون کو جوائن کر دیا مسلمون. So to make Ji. Muslimun, what did we do? We added waw and noon to Muslim to make it plural. So it is preserved. The original form is preserved. That's why it's called Salim. Muzakkar is male, Jama is plural, Muzakkar is male. Salim is sound. What is the other one? Muannas, female. یہ جمع المؤنث سالم مسلماتن. Yeah. So یہاں پر بھی آپ نے الف اور تا بڑھایا, جمع بن گیا, اور یہ اپنی حالت پر ہی ہے, گیا نہیں. میم سین لام اپنی حالت پر ہے, یہاں پر بھی اپنی حالت پر ہے. لیکن مذکر کے لیے واو نون اور مؤنث کے لیے الف اور تا. yeah, Muslimatun, when it is made into a plural, it becomes Muslimatun. Right? The original primitive words of mim, sin, lam, mim are preserved. Right? And how did we make a female, singular to female plural is adding alif and a ta. Clear? Yep. لیکن یہ تو ایسے رہے گا, لیکن اس پہ چینجنگ حالت منصوبے مسلمینی, I think this is going a little bouncers, huh? مینی, مسلمینی یا نون. Sheikh, a lot of bewildered look. دیکھیے گا Okay. Sorry. Okay, inshallah. Sure. Bye. مسلمینی سے چھوڑ دیجیے. مسلمینی یا So Noon. so you're hearing it for the first time, right? So don't worry. We understood the concept, but we are not able to write. One second, sorry. We understood the concept, but we are not able to write this. Yes, that is the way we are facing. Okay, fine. No problem. Notes for We'll make amends. this. We use notes for this.
Okay? Notes with example. But we will not practice. We will We'll practice. We are practicing. We all Yeah, alhamdulillah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Are we getting the concept? we got the concept. We take One sec. मुस्लिम मैनी Yeah. We know these things because something has been prefixed like those new words. Correct. Like Jamal, Muzakkar, Salah. All that is confusing. That's it. Yeah, I mean, there's nothing, as I said, right? Yeah. It's just This is just terminology, right? For example, right, in English we have been using for all our life accusative, genitive, and what is it? Nominative case. We perhaps never knew them. We never knew them, right? So this is just to know, I mean, first understand the concept. The terminology is just an addition. So don't focus all your energies on memorizing or identifying the terminology. Fine? Yeah. what will happen eventually in the future? You will talk about the terminology, not the meaning, not the. We'll get to that, inshallah. Don't worry. Don't worry about that. Don't get too bogged down by the terminology. For now, if you understand the concept, it's fine, inshallah. Yeah. And what he said was when कौन से formation? यानी हालत सब में Yeah. When Muslimuna, it will change. What he said. When Muslimuna, this is in the Rafa state. या Marfu. And when it becomes Mansub, Yeah. it becomes Muslimaini. And what? बहुत मजरूर मंसूब Yeah, in both Mansoob and Majroor, Muslimuna will become Muslimaini. So what will make them from Marfu to Majroor or Mansoob? There will be something which will come before. Musliman will come. Even in the real case, Muslimani becomes Muslimaini, या Muslimatani becomes Muslimatayn. मुस्लिम या दोनों दोनों Inshallah. भी वही आएगा और इसमें भी वही है नहीं जमा में रियल में भी आपने बताया था मुस्लिम नहीं बताया था मैं हाँ रियल में मुसलमान है हाँ। मुस्लिम नहीं ये जा मुस्लिमुना रत मुस्लिमीना ये मुस्लिमीना वो मुस्लिमीनी ये मुस्लिमीना सॉरी हाँ ये मुस्लिमीना हाँ मी डिफरेंट और इसका मुस्लिमातुन का इसका मुस्लिमातुन मुस्लिमातीना यानी इस सेम मुस्लिमातुन मुस्लिमातन जाता है उससे चेंज नहीं होता ये क्या है मुस्लिम मुस्लिमीना मुस्लिमीना या वो मुस्लिमात मुस्लिमातुन में उसका डिक्लाइनिंग फॉर्म अलिफ अता मजरूर में ये मजरूर नहीं आता वो चेंज नहीं होता नहीं आता नहीं चेंज सिर्फ इसमें इसे चेंज होता इसलिए Right, I mean, just another kind of word of encouragement, right? Don't worry. We will be, this is not the first and the last time we'll be learning this, right? This will come in future lessons with something prefixed. With something prefixed, it will get clearer. Don't worry. It's not the first and the last time we're going to deal with this. We are going to deal with every monster step by step and as often as we can, inshallah, right? So, when we see examples with something prefixed, this will get more clearer, inshallah. I think we are time up. इंशाल्लाह Time up. I think we don't have time to kind of do a recap. Okay, I'll do a quick 1 second recap. I will not ask anybody, right? A quick recap is what we today saw is pronouns. How we started was Zaid came, Zaid went, Zaid drank water. What do? You normally don't say Zaid in everything. You will say Zaid came, he sat, he drank water. But he is called pronoun. In Arabic it is called Zamair. Fine? Then we learn the different Zamair for he, them, she, them, you all, I and we. They being huwa muslimun, hum muslimuna, hiya muslimatun, hunna muslimatun, anta muslimun, antum muslimuna, anti muslimatun, antunna muslimatun, ana muslimun, nahnu muslimuna. Fine? This is what we saw. Then this is also. Then Umar Sharif dealt with something, this thing, right? Muzaf ilayh. It is possessed and possessor. For example, right? Book of Allah. What would you say for Book of Allah? Kitabullahi. Kitabun is the original word. Allahu is the second word. When you kind of make it in the possessed and possessor form, you say Kitabun
you remove one, for the tanween you remove, you make it kitabullahi. Fine? This is mudaf, mudaf ilayh. We'll see more examples, or maybe I'll send across more examples, inshallah, I'll try, inshallah. We'll see more examples of mudaf ilayh. It's very common in the Quran. Very common. Right? That we saw that, and now we saw that, and finally what Sheikh dealt us, took us into is Wahid, Musanna and Jama. Singular, dual and plural. Correct? And then he gave us the different, for male what is it called, for female what it's called, how it looks like in marfu, how it looks like in mansub, and how it looks like in majroor. So don't worry too much about the last part. We will keep repeating, inshallah. But once we keep repeating with examples, right, things will become more clearer, inshallah. Okay? As always, the plea, our plea is please practice. Please practice on a daily basis. Alhamdulillah, good response from sisters. Brothers, you'll have to improve, inshallah. Right? Inshallah, we'll have to practice. All we are asking is 10 minutes in the morning, 10 minutes in the evening. Cut down on your fitna book, cut down on watching every WhatsApp video that is posted or reading every WhatsApp message that comes. Inshallah, definitely you will find time. Inshallah. Barakallah. Barakallahu. Barakallahu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.